So మనం లాస్ట్ క్లాస్ 3D printing గురించి చూసాం. వాట్ ఈస్ ద 3D printing? 3D printing is nothing but the printing of three-dimensional object as it is. Okay, so ఒక 3-dimensional object ని as it is గా మనం ప్రింట్ చేయగలిగితే that is what the 3D printing, and this 3D printing comes under the additive manufacturing process. Additive manufacturing process లో one of the thing is 3D printing. సో ఇప్పుడు దాకా మనం చూసిన అన్ని కూడా 3D printing. Why? Because they also done the printing process. మన prototypes తయారు చేయడానికి ఇప్పుడు దాకా మనం చూసిన ఏంటి, stereolithographic apparatus ఒకటి, right? Stereolithography apparatus, and then fused deposition modeling, and solid ground curing, and laminated object manufacturing, and before this we have seen that selective laser sintering. So ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ చూసాం. సో ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ we are going to produce a three-dimensional object. సో ఇదే ప్రాసెస్ మనం ఆల్రెడీ అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో కూడా మనం చేసేది ఇదే. అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ లో కూడా మనం 3-dimensional ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేస్తాం. బట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ దిస్ అడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈస్, in those things we will subtract the material. That is what the subtractive manufacturing, they are all called subtractive manufacturing. But coming to this one, we are adding material to create an object. So in those things we are subtracting the material to create the object. In this we are adding the material to create an object. Okay, anyway, the thing is here we can produce the prototypes, whatever design we want and whatever shape it is and whatever size it is, we can produce almost all everything. Okay, it is not a limited one, only the materials are limited, that's it. Remaining the design or the production of the things, everything, or the design considerations, irregular shapes, whatever it is, everything are not a constraint. Okay, except the materials. Why? Because materials are constrained, only some of the materials are manufactured. Okay, so that's why actually these things are developed recently, only around 30 years back నుంచి దీన్ని ఎక్కువగా డెవలప్ చేశారు. అంతకుముందు దీని మీద ఎక్కువ అవగాహన లేదు. అరౌండ్ 1985 నుంచి 2 నుంచి ఈ టైంలోనే ఎక్కువగా దీన్ని డెవలప్ చేశారు. సో కొన్ని అడ్వాన్స్మెంట్స్ దీంట్లో తక్కువైనాయి. లేదంటే మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ డెఫినెట్లీ ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ బి గో ఆన్ ఇన్ 3D printing only. Now I want to share you one video which you will observe the 3D pen. Okay. This is a 3-dollar crate which is known as a 3D pen popularly. You just see once how it is working. So the $3 Create Plus this is our 5th generation pen. Create Plus. Since we conceived of the idea of three-dimensional drawing, it is creating an object. Taken the $3 through a series of iterations, and we've arrived by using this PLV materials under it. The pen itself has a new dual drive mechanism that allows easier loading of filament, as well as an easier flow and a bigger differentiation between the fast and slow features. It's a more consistent pen, and it also offers a better overall experience to users. Almost all everything nozzles on all of our pens has been something that we're very proud of and has helped the Create Plus line grow even better. The kits are quite an amazing way of inspiring creation. They come with 100 strands of material for you to get started with the Create Plus. We offer things like Tiffany candle kit, for example, or make your own handbag with our flexible material, or you can make roses or flowers. All of these are easy creations that have been broken down into simple steps where you simply draw on a flat surface and then join the pieces together, allowing you to make things that look very complicated, but in truth, they're just coloring in the lines. So with the 3-doodler, we've seen such a wide range of creations. Practical can range as simple as something like a wallet, which is quite simply a bunch of rectangles, but it's a fully functional
wallet and I use it daily. On the artistic side, you know, we can see things like these the are dress or the some suit of the jacket, clothes. but it really has no limit as to what you can create. Statues. It really is whatever you can imagine you can make. There's no limit to the size of the creation. We've gone as big as making full-fledged cars for commercial. Given the fact that we originally conceived this technology, we spend a large amount of time thinking about how to improve it and are constantly tweaking this technology in order to make it a more effective tool for consumers. As a result, we have achieved one of the biggest movements forward in that through the Create Plus. So I think the first thing users interesting will know picking up a Create Plus for the first time, So even if they've used a objects. 3Doodler before, is just how much easier and simpler the device is to use and how much smoother the flow of material is. I think they've been commercially successful because they brought that promise of what a 3D printer was meant to do, is make easy creation, and put it into the hands of people who don't need expensive software and don't need a lot of equipment in order to accomplish the goal of making something in 3D. Okay. So in that way, we can draw any object literally, okay, by using this 3D pen. So this is the latest technology they have invented regarding this 3D printing processes. Even though some organic parts also, I mean human organs also, they are developing by using this 3D. Okay, so coming to this 3D printing, we have so many techniques already. We have learned that liquid form of material, we will go for this SLE, stereolithography, and for solid form, we are going with the two types of solid forms like laminated object manufacturing and fused deposition bonding (FDM). Coming to this powder form, we have selective laser sintering. So similarly, in 3D printing, all these things, all these what are earlier we have discussed, these additive manufacturing process, all these things are comes under in this 3D printing only. But coming to this main heading of 3D printing, we will learn in this topic is about inkjet 3D printing and polyjet 3D printing. There are some of the models which will give us some clarity regarding these things. Yesterday we have learned about this inkjet 3D printing. So it is a printing. It creates the model one layer at a time. So it creates the model one layer at a time by spreading a layer of powder, plaster or resins, and inkjet printing binder in the cross section of the part. It is the most widely used 3D printing technology these days, and the reasons beyond that are stated below. So general ga inkjet 3D printing అనేది ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఐ మీన్ మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ అన్నమాట. అలా దాని తర్వాత పాలీజెట్ అనేది వస్తుంది. పాలీజెట్ కి ఇంక్జెట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇందులో వచ్చేవాడికి పౌడర్ ఫామ్ లో వేస్తాం. ఎప్పుడైతే నువ్వు పౌడర్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తున్నావో ఇట్ విల్ నాట్ బి లిమిటెడ్ ఫర్ సమ్ మెటీరియల్స్. అదే పాలీజెట్ కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఇట్ యూజ్ ద ఫోటో యూవి సెన్సిటివ్ రెజిన్స్ ఆర్ పాలిమర్స్. ఫోటో పాలిమర్స్ యూజ్ చేస్తాం ఇందులోని ఒకటే ప్రాసెస్, ఐ మీన్ ఇంచుమించుగా ఒకలాగే జరుగుతుంది. But the thing is here we uses the powder, layer of powder. Powder is not a constraint for so many materials. Okay. Why? Because we can create any type of material into powder and we can use those things. Right. Next one, this technology is the only one that allows for the printing of full color prototype. So full color prototype అనేది ఇందులో ఒకటి మనకు చాలా ఈజీగా మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు. What is this full color prototype? Full color prototype is nothing but when we are designing a multicolored, for example, let us take a ball. Okay, in that ball you need to add multicolors. Okay, so to create that ball by using this 3dp, okay, to create that ball by using 3dp, we have to undergo different types of powders. Why? Because different colored powders. So these colored powders will not be matched in other processes like SLA or whatever it is, FDP, FDM or laminated object manufacturing, LOM. So that's why we use this type of inkjet 3D printing, which will create
the objects in multicolors. Okay. So similarly, unlike stereolithography, inkjet 3D printing optimizes for speed, low cost, and ease of use. సో జనరల్గా దీనికి ఏంటంటే ఈ 3D ప్రింటింగ్ అనేది మనకి లో స్పీడ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే లో కాస్ట్ లో ఉంటది అండ్ ఈజ్ ఆఫ్ యూజ్. ఓకే, 3D ప్రింటింగ్ లో మన ఈజ్ ఆఫ్ యూజ్ అంటే దీనికి ఎటువంటి స్కిల్డ్ లేబర్ అవసరం లేదన్నమాట. సో దట్ వీ కెన్ మేక్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆన్ అవర్ ఓన్. ఐ మీన్ ఎక్కువ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా సరే దీని మీద మనం ఈజీగా మనం చేసుకోవచ్చు. దీనికి మీకు ఒక చిన్న వీడియో చూపిస్తాను. See this video. Hobbyists have access to only a fraction of the techniques available. Some of these techniques are not available because of cost, but others simply are not available because of missing knowledge. This is a shame because some of these techniques have a lot to offer. One of these techniques is 3DP, also called binder jetting. 3DP prints parts in powder using special binders. To experiment with 3DP, I designed Oasis, an open source prototype 3DP printer. ఈ బైండర్స్ యూస్ చేసిన తర్వాత సేమ్ మళ్ళీ ఒక లేయర్ ఆఫ్ పౌడర్ ని మనకి HP45 inkjet printer. దానివల్ల ఏమవుతుంది, దీని పైన ఉన్న లేయర్ కింద ఉన్న దానికి ఈజీగా స్టిక్ అవుతుంది. The printhead sits on a gantry that moves it in X సేమ్ and ఇదే Y సెలెక్టివ్ లేజర్ direction. సెంటరింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే Two pistons can move powder up and down. The right piston is used to build the part. The left piston is used to feed new powder. A rolling spreader moves the powder through the printer. To build a part using Oasis, first the printer needs to be filled with powder. I will be printing in special 3DP gypsum. Other possible materials that can be printed this way are ceramics, sand, sugar, and even metal. With the print area prepared and the printhead loaded, the printer can be started. The HP45 locally deposits binder into the part, fusing it. The build piston drops, the feed piston rises, and the spreader adds a new layer to the part. Now the printhead will deposit binder into the next layer, fusing the powder within the layer into the layer below. This process is repeated until the whole part is done. One benefit of 3DP is that the build area is always filled with powder. Parts printed on 3DP require no additional supports. Another benefit of 3DP is that it can print in a wide variety of materials. The printability of materials is not determined by the base material, but by the combination of the binder and additives to the powder. This means that practically any powder can be adapted for use in 3DP. Since 3DP uses standard inkjet technology, it is possible to add a full color printhead along with the binder printhead to make full color parts. The binder itself is colorless. In this example, blue dye is added to the binder to make the parts visible in the powder. When the printer is finished, the part needs to dry for around an hour. After this, the part can be carefully dug out of the powder. All unbound powder can be reused. The part is then cleaned using compressed air in a depowdering chamber. In some cases, the part can be used straight after cleaning. Gypsum, however, is quite fragile after printing and is usually infiltrated with wax, resin, or as I will do now, CA glue. CA will wick into the part and then harden, giving strength to the part. After this CA is dry, the part can be used. I will leave with more parts printed on Oasis. I hope you found this demonstration of Oasis interesting, and thanks for watching. See, objects can be created. This is what the inkjet process. Right?
Similarly, no toxic chemicals like those used in stereolithography are required. Minimal post printing finish work is needed. So in the మనం చూసిన ప్రాసెస్ లో మనకి యూజ్ చేసే పౌడర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ కెమికల్స్ ని యూజ్ చేయట్లేదు. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూవి ఫోటోపాలిమర్స్ దాంట్లో ఏమవుతుందంటే కొన్ని మెటీరియల్స్ ఏవైతే మనం ఫోటోపాలిమర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటామో అవి టాక్సిక్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంటది. దీంట్లో అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు. అలాగే మినిమల్ పోస్ట్ ప్రింటింగ్ ఫినిష్ వర్క్. ఓకే, మీన్స్ మనకి జనరల్ గా ఏంటంటే దీంట్లో ఇందాక మనం చూసాం ఓన్లీ జస్ట్ ఒక వాటర్ జెట్టో లేకపోతే ఎయిర్ జెట్టో యూజ్ చేసి క్లీన్ చేసేయచ్చు. దట్ విల్ గివ్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ ప్రింటెడ్, రైట్? Allows overhangs and excess powder can be easily removed with an air blower. ఒక ఎయిర్ బ్లోయర్ తో ఈజీగా మనం మెటీరియల్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు. This is the working principle. Yesterday we have already seen these things. And into the oven, final touch up. So why 3D printing, right? So I will share another PPT. See, so let us see some advantages of this 3D printing. So why we are adapting 3D printing instead of this conventional machinings like subtractive manufacturing? Okay, the thing is here, these are some of the advantages which makes us going towards this 3D printing. First one is complexity and freedom of design. For example, ఇదివరకు మన 3D printing కానీ ఇది లేనప్పుడు చాలా డిజైన్స్ అంటే మీరు ఆలోచిస్తే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బైక్ లో తీసుకోండి, బైక్ డిజైన్. సో ఆ బైక్ డిజైన్స్ ఇదివరకటికి ఇప్పటికి ఎన్ని వేరియేషన్స్ వచ్చేసినాయి, అసలు ఎన్ని రకాలుగా షేప్స్ వస్తున్నాయి. వై దే ఆర్ గోయింగ్ దట్ మచ్ షేప్స్ అంటే ఇర్రెగ్యులర్ షేప్స్ తో కానీ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ షేప్ దే వాంట్, హౌ దే ఆర్ క్రియేటింగ్. వై? బికాస్ the designers have freedom, right? The designers have freedom to imagine whatever he wants. ఓకే, ఇదివరకు ఎలా ఉండేదంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటి చేయాలనుకున్నాను అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రొడక్ట్ తయారు చేయాలనుకున్నాను అనుకో, ఆ ప్రొడక్ట్ తయారు చేయాలంటే నేను ఏమేమి ఆలోచించాలి? అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. నేను ఏదైనా ప్రొడక్ట్ తయారు చేయాలంటే రా మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ ఒకటి ఫస్ట్ థింగ్ చూడాలి. దాని తర్వాత ఏం చూసుకోవాలి మనం? ఆ డిజైన్, నువ్వు ఏదైనా ఒక డిజైన్ అనుకుంటే ఆ డిజైన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే ఫెసిలిటీస్ మన దగ్గర ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. ఓకే, ఒకవేళ ఆ డిజైన్ సంబంధించిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి ఉన్న ఫెసిలిటీస్ నీ దగ్గర ఉన్నా కానీ తర్వాత లేటర్ ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్స్ చేయాలి అంటే మనం ఒకే డిజైన్ చేసేసాం ఏదో కష్టపడి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన తర్వాత దానికి ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్స్ చేయాలన్నా, అలాగే మార్కెట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మేబీ ఇట్ విల్ బి వర్క్అవుట్ అంటే ఫిజికల్ గా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ సిఎఫ్డి అనాలిసిస్ అని లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అనాలిసిస్ వీఆర్ డూయింగ్ నౌ డేస్. సో ఇవన్నీ కూడా పాస్ అవ్వాలి ఆ డిజైన్. సో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఒక డిజైనర్ ఏదైనా డిజైన్ చేయాలి అంటే, కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది 3Dకి వచ్చాక ఫస్ట్ థింగ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ అనేది అసలు మనకి ఇందులో ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకంటే ఎటువంటి మెటీరియల్ తో అయినా సరే మనం 3DP చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ డిజైన్. షేప్ ఎటువంటి షేప్ అయినా, దట్ వాట్ ఎవర్ షేప్ వీ వాంట్, ఓకే, వీ కెన్ క్రియేట్. ఎందుకంటే షేప్ అనేది అసలు కన్స్ట్రైనే కాదు ఈ ఎడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో దట్స్ వై ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ డిజైన్ అనేది ఎక్కువ అవడం వల్లే మనకి న్యూ డిజైన్స్, న్యూ మోడల్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ వస్తున్నప్పుడు వీ కెన్ క్రియేట్ సో మచ్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్. ఓకే, అందుకే మార్కెట్ లో కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయింది. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బజాజ్ ఈ రోజు బండి దింపితే వెంటనే యమహా ఇంకో బండి దింపేస్తారు. సో అలాగా డిజైనర్స్ కి ఫ్రీడమ్ దొరకడం వల్ల ఎటువంటి షేప్ అయినా వాళ్ళు డ్రా చేయగలుగుతున్నారు, అలాగే ఈజీగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయగలుగుతున్నారు. సో
complexity and freedom of design ante meaning adi. The 3D printing lets create complex shapes and parts, many of which cannot be produced by conventional manufacturing methods. So 100% this is right. Why? Because అలా కన్వెన్షనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో మనం చేయలేని అన్ని కూడా దీంట్లో చేయొచ్చు. ఇందులో మరి నాన్ కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి కొన్ని. ఐ థింక్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ లెర్న్ నాన్ కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్. వాట్ ఆర్ దోస్ థింగ్స్? కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ లో నువ్వు ఏదైతే చేయలేకపోతున్నావో దాన్ని నాన్ కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. అవునా? So non-conventional machining process is the one which gives a freedom to the manufacturer to develop whatever object he wants. Okay. Tarad. Complex geometries can be created easily and it allows a large amount of design freedoms. Okay. Complex geometries are easy to create cheyachu and it allows a large amount of design freedom. Right. Next, by using 3D printing, complex models can be produced as a single piece on the spot. Therefore, there is no need to produce smaller parts and assemble them. So, this is an important point. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే జనరల్ గా నువ్వు ఒక ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేయాలంటే నువ్వు చాలా ఆలోచిస్తాను. ఇందాక మనం చెప్పాం, ఒక డిజైన్ నుంచి మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ నుంచి మెషినింగ్ ప్రాసెస్ నుంచి ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆ తర్వాత అసెంబ్లీ. జనరల్ గా అదర్ దాన్ other than this additive manufacturing, remaining all processes needs different types of products and final product will be get after we are joining all these things or assembled all these things. ఇవన్నీ కూడా అసెంబుల్ చేసాకే మన ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. అదే మన 3DP లో డైరెక్ట్ గా మన ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ నే క్రియేట్ చేసేస్తాం. ఓకే, సో ద బెనిఫిట్ ఈస్ వెరీ మచ్ హయ్యర్ కంపేర్ టు కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్. సో కాంప్లెక్సిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, తర్వాత కస్టమైజేషన్ అండ్ పర్సనలైజేషన్. కస్టమైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి గోల్డ్ షాప్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, అక్కడ అన్ని కూడా కస్టమైజ్డ్ ప్రొడక్ట్సే ఉంటాయి. కస్టమైజేషన్ అంటే మనకి నచ్చినది ఒక్కొక్కడికి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు యమహా FZ బైక్ తీసుకోవాలనుకో, నువ్వు డెఫినెట్ గా అందరూ తీసుకునేదే నువ్వు తీసుకోవాలి. లేదా నువ్వు దానికి మ్యాగ్ వీల్స్ మార్చాలన్నా, లేదా నువ్వు ఏదైనా బంపర్ మార్చాలన్నా, లేకపోతే ట్యాంక్ మార్చాలన్నా, సీట్ మార్చాలన్నా, ఇట్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్. వై? బికాస్ ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ టెస్టెడ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ యూజింగ్, అప్లికేషన్ లోకి వచ్చేసింది. సో నువ్వు మార్చలేవు. అదే కస్టమైజేషన్ అంటే ఏంటి? నీకు ఎటువంటి డిజైన్ కావాలి, వాట్ ఎవర్ థింగ్ యూ వాంట్. ఓకే, సో మనం ఈజీగా అంటే వితౌట్ ఎనీ అడిషనల్ కాస్ట్, అదే మెటీరియల్ తో వితౌట్ ఎనీ అడిషనల్ కాస్ట్ వీ కెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. దట్ ఈస్ వాట్ కస్టమైజేషన్. 3D printing allows for easy customization. Each and every item can be customized without additional manufacturing cost. సో నీకు కావాల్సినట్టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు బంగారు షాప్కి వెళ్ళావు అనుకోండి, ఆడు ఏం చేస్తాడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒక రింగ్ నచ్చింది, ఆ రింగ్ నీకు కావాలంటే 20% తరిగేస్తాడు. అదే ఆడి దగ్గర నార్మల్ గా వెళ్ళిపోయి నువ్వు తీసుకుంటే కనుక 10% to 15% వేస్తాడు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ థింగ్స్? వై? బికాస్ యువర్ నీడ్ ఈజ్ దేర్ మనీ. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఎక్కువ దాని మీద నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ చూపించావో, డెఫినెట్లీ హీ విల్ గో ఫర్ హయ్యర్ ఎర్నింగ్స్. So that was not happens in this 3D printing. In 3D printing, with the same cost, you can customize your self design. Okay. Similarly, if there is a need to change a design of particular item, the digital design has to be changed only with no expensive manufacturing process or additional tooling. So if there is a need to change a design of particular item, the digital design has to be changed. So మీకు అదే నేను ఇందా చెప్పినట్టు మన ఈ 3DP లేని టైంలో ఎలా ఉండేది? ఒక కన్వెన్షనల్ డ్రాయింగ్ నువ్వు డ్రా చేసి, ఓకే, దాన్ని యాక్చువల్ గా ఏదో ఒక ట్రెడిషనల్ మెషినింగ్ యూజ్ చేసి తయారు చేస్తాం. తయారు చేసిన తర్వాత దాని మీద టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇలా టెస్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒక పార్ట్ అందులో నీకు సూట్ అవట్లేదు, నీ టెస్టింగ్స్ లో ఫెయిల్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ విల్ యూ డూ? You have to change entire process. అంటే కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ లో ఉన్న ప్రతి ప్రాసెస్ మళ్ళీ చేయాల్సి వస్తుంది, మార్చుకొని.
అదే ఇందులో వచ్చేటప్పటికి there is no need of changing the whole thing, just you can change in the design. సో నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ నీకు కావాల్సినట్టు వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఒకలా వచ్చింది, నువ్వు దాని మీద టెస్టులు చేసావు, నీకు నచ్చలేదు, ఎక్కడో చోట చిన్న డిజైన్ లో మార్చాల్సి వచ్చింది. అక్కడ నువ్వేం చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ గో టు ద డిజైన్ ఛానల్ అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ ద డిజైన్ అండ్ యూ కెన్ రీస్టార్ట్ ద ప్రాసెస్. దట్ మీన్స్ నీకు ఎక్కడి దాకా కావాలో అక్కడి దాకా యూజ్ చేసుకుని రిమైనింగ్ నువ్వు కావాల్సినట్టు మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద కస్టమైజేషన్ అండ్ పర్సనలైజేషన్. So no need for tools. So I think you all know what is the meaning of this one. No need of tools. టూల్స్ అవసరం లేదు. ఎందుకు, ఇది ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ గా మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది కదా, ప్రొడక్ట్ ని తయారు చేసి ఇచ్చేస్తుంది కదా. దీని ఇంకా నీకు టూల్స్ తో అవసరం ఏముంది? అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేత్ మెషిన్ ఉంది అనుకుందాం, లేత్ మెషిన్ లో నీకు సింగిల్ పాయింట్ టూల్ కావాలి. వితౌట్ సింగిల్ పాయింట్ టూల్ యూ కెనాట్ మేక్ ద టర్నింగ్ అండ్ ఫీసింగ్ ఆపరేషన్స్. సో నువ్వు చేయలేవు. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ నీడ్స్ సమ్ టూల్స్. అలాగే మిల్లింగ్ మెషిన్ టూల్స్ ఉంటాయి, షాపర్ టూల్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కన్వెన్షనల్ మెషిన్స్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్. So that's why for this 3DP you need not to have tools. One of the advantages of 3D printing compared to traditional manufacturing is that the 3D printing process generally doesn't require any special new tooling to produce model or its parts. So then parts అది తయారు చేయడానికి నీకు ఎటువంటి స్పెషల్ టూలింగ్ కానీ ఏం అవసరం లా. ఓకే, next one, no additional costs or lead times are required between making an object complex or simple. సో ఎటువంటి అడిషనల్ ఛార్జెస్ కానీ ఏమి కూడా నీకు ఉండవు, ఎందుకంటే ఎటువంటి టూల్స్ నువ్వు యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి. ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్ గా నువ్వు మనం ఒకసారి దీని గురించి ఒక చిన్న వీడియో చూద్దాం. రైట్, changing the way we produce objects, from tools and toys to clothing and even body parts. 3D printing is part of a process known as additive manufacturing, where an object is created by adding material layer by layer. Additive manufacturing allows designers to create complex parts for machines, airplanes, and cars at a fraction of the cost and time of standard means like forging, molding, and sculpting. Now, smaller, consumer-friendly 3D printers are bringing additive manufacturing to homes and businesses. The first step in 3D printing is to create a blueprint of the object you want to print. You can use modeling software like Blender to create your own designs, or you can visit websites like Thingiverse or Shapeways to find objects other users have 3D modeled. Once you have a finished design, it's time to send it to the printer. Some printers, like the MakerBot Replicator 2, have renewable bioplastics spooled in the back of the device, almost like a string. When the printer receives the data, it pulls the material through a tube, melts it, and deposits it to the plate where it instantly cools. As you can see, the 3D object is created through layering, where the printer will add one layer of the object at a time until you have a fully formed structure. The most common material used in 3D printing is plastic, but the use of some other materials allow for the creation of some pretty amazing products beyond simple tools and toys. 3D printing food is becoming very popular, and additive manufacturing has allowed for the creation of some pretty intricate treats. In the medical world, doctors are testing biomaterials for regenerative medicine. By using a patient's cells, doctors could 3D print small body parts like ears and noses. Some surgeons have even tested 3D printed organs for transplants. Recently, giant 3D printers in China printed 10 houses in just one day and at a cost of less than $5,000 per house, proving just how cost and time-efficient 3D printing can be. For more on 3D printing, check out Mashable.
Okay, I think you have some idea. You got some idea about this 3DP. So anyway, so there are so much advantages are there in this 3DP, right? Next one is speed and cost saving. సో జనరల్ గా మనం అనుకోవచ్చు ఇందులో ఒక ప్రొడక్ట్ తయారు చేయాలంటే చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. కానీ కమింగ్ టు దిస్ ప్రోటోటైపింగ్ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకి ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ అనేది కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్ తో చేసిన దానికంటే కూడా దీంట్లో చాలా ఫాస్ట్ గా అవుతుంది. ఎందుకంటే కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్ లో ఏం చేయాలి, మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ని డిజైన్ చేసుకోవాలి, ఓకేనా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ క్వాలిటీ చెక్ చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత అసెంబ్లీ చేయాలి, చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏం బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, మనం డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ గో ఫర్ డైరెక్ట్ మోడల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, మోడల్ అనేది చేయొచ్చు. సో అందుకని స్పీడ్, ఆటోమేటిక్ గా డెఫినెట్లీ కాస్ట్ ఆల్సో రెడ్యూసెస్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దీస్ prototypes. So one of the main advantages of 3D printing is the speed of production comparing to traditional manufacturing methods. ట్రెడిషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడ్స్ కంటే కూడా దీంట్లో చాలా తక్కువ టైంలోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది చేయొచ్చు. కాంప్లెక్స్ మోడల్స్ కెన్ బి ప్రింటెడ్ ఇన్ ఏ రిలేటివ్లీ షార్ట్ టైం. చాలా తక్కువ టైంలోనే కాంప్లెక్స్ మోడల్స్ కూడా మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు. అలాగే లోయరింగ్ కాస్ట్స్ ఈజ్ ఆల్సో అచీవ్డ్ బై సేవింగ్ టైం. సో జనరల్ గా ఏంటంటే కాస్ట్ అనేది కూడా చాలా తక్కువ కంపేర్ టు దిస్ ట్రెడిషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ట్రెడిషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కువ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ రన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది, మెటీరియల్ వేస్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ దీంట్లో ఎక్కువ బెనిఫిట్ అనేది ఏంటి, మనం మెటీరియల్ వేస్టేజ్ అనేది చాలా తక్కువ. సో మెటీరియల్ వేస్టేజ్ ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉందో ఆటోమేటిక్లీ ద కాస్ట్ ఆల్సో విల్ బి రెడ్యూస్డ్. ఓకే, సో instead of this speed reducing, we can also save the money, so that economically these 3D printings are very much useful. Okay, so we'll see about these things in next class. So coming to assignments, సెకండ్ అసైన్మెంట్ కూడా ఏంటంటే జస్ట్ కేస్ స్టడీ గురించి చదివేసి రాయాల్సి ఉంటుంది. చాలా మంది ఇంకా నాకు ఇవ్వలేదు, సబ్మిట్ చేయలే. ఐ డోంట్ నో వై దే ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దిస్. ఈ రోజు ఎవడో 316 కేఎస్ శివనారాయణ సబ్మిట్ చేసాడు. సబ్మిట్ చేయని వాళ్ళు ఒకసారి వీడియో ఆన్ చేయండి. నిన్న కూడా ఇలాగే ఆన్ చేయమన్నా ఎవడో ఆన్ చేయలే. lateral entry. మీరు ఆన్ చేయమని మీరు పేరు చెప్పాను, వెళ్ళిపోయాడు సార్. వెళ్ళిపోయాడు, అదే చూశాను. ఎవడో ఆన్ చేయట్లేదంటే చందు అన్మ్యూట్ చేసుకో. $310 18 బ్యాచ్. వీడియో ఆన్ చేసి మొహం చూపించు. 310 lateral entry. దీనికి కూడా సెకండ్ అసైన్మెంట్ ఏంటి సార్? సెకండ్ అసైన్మెంట్ కూడా సేమ్ మన FDM లోంచి ఒక కేస్ స్టడీ ఒకటి రాయండి. 302 నువ్వు సబ్మిట్ చేస్తావా? ఇదేంట్రా వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నాడు. 310 అంటే వర్క్ అవుతుందో లేదు చూసుకుంటున్నాడు సార్. బాగా రిలాక్స్డ్ గా ఉన్నావు. 310 పొలంలో కూర్చొని అంటున్నావా? మీరు వీడియోలు ఎందుకు ఆన్ చేయట్లేదు తెలుసురా, ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క పొజిషన్ లో ఉంటారా, అంతేనా? అసైన్మెంట్లు కొంచెం త్వరగా చేసేయండి అమ్మా. 340
అసైన్మెంట్ చేయలేదా? లేదు సార్. చేయరా? బాగా బిజీగా ఉంటున్నాయండి. లేదు సార్, అలా ఏం లేదు సార్, తిన్నాం పడుకోవడం సార్. మరి ఏరా 2 పేజీలు రాయొచ్చు కదా ఒకసారి సెట్ చేసి. అది కష్టమే ఉంది. 309 చేసావు కదమ్మా? చేసేసాను సార్. మరి వీడియో ఎందుకు ఆన్ చేసావు? అనుకోకుండా ఆగింది సార్. ఇంకేంటి అయితే అందరు బాగానే ఉన్నారు కదా? క్లాసెస్ మిగతా క్లాసెస్ కూడా బాగానే ఉన్నాయా? ఏం ఇబ్బంది లేదు కదా? ఫీడ్బ్యాక్స్ అంట మర్చిపోయాను. ఏంటి ఫిల్ చేయట్లేదంట? ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్స్ వస్తున్నాయి కదా మీ గ్రూప్ లో. చేస్తాం సార్. లేదమ్మా, కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు చేయట్లేదు, ఒక 5-6 చేస్తున్నారని. అదొకటి కొంచెం చూడండి, కంపల్సరీ చేయండి అందరూ. అనవసరంగా మన డిపార్ట్మెంట్ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. ఫీడ్బ్యాక్స్ చూస్తున్నారా సార్? చూస్తున్నారా? 42 ఏదో ఒకసారి మొహం అని నాకు కనిపింది. కెమెరా ల్యాప్టాప్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు సార్. సరే సరే, నేను మాట్లాడాను రా ఈ విషయం. మాక్సిమం ఒకసారి ప్రిన్సిపల్ గారితో మాట్లాడి అది రిజాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే అమ్మా, సరే అయితే విల్ మీట్ నెక్స్ట్ క్లాస్. కొంచెం త్వరగా అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయండి అందరూ. రైట్, బాయ్.